Vamos começar. Júlio, por favor. Deixa-me. Está bem, pronto, não é preciso. O quê? Não, ia perguntar qual é exatamente o nome deste encontro, mas não é preciso, que eu também não vou dizer o nome deste encontro. Já estamos online. Oh. Vamos começar. João? O quê? Pode começar. Eu ia perguntar qual é exatamente o nome deste encontro. Há aqui uma confusão grande, mas eu vou começar então. É património e rotas de intercâmbios culturais. Onde ir... But hopefully not as much as before, also because vaccines are coming in and people are learning, I hope. In Manhã, it will be, as it was in the first stage, better because it's small, its circulation of people is lesser. So we are okay. In Manhã, life goes on normally. As well as tomorrow. And as well as tomorrow. Yeah. The biggest risks are, of course, in the big cities, Lisbon, Porto. Yes. Yeah. Uh-huh. We have more greater risk. But even there, the situation in this moment is better. We have the terrestrial frontiers closed still, so this is why students are coming on flights. They cannot travel by bus or car, but otherwise, it's okay. Yeah. No, good. Bien. On apprend à vivre avec l'incertitude. Oui, c'est ça. Et ça, c'est... Je dis toujours à tout le monde à Diclam, c'est une terrible, mais aussi une grande expérience. Parce qu'on dit toujours que la société a marché avec trop d'accélération, sans trop réfléchir, tout allait trop vite, et maintenant, l'incertitude retombe. Ça, c'est quand même un apprentissage. Tout à fait. L'apprentissage de notre vulnérabilité. Oui. On était trop orgueilleux dans nos certitudes, en fait. Mais la nature est là, qui nous domine toujours, en fait. Que ce soit un tsunami, une crise sanitaire. Non, on ne maîtrise pas les choses. On croit maîtriser les choses. On maîtrise beaucoup de choses. Tu parlais dans ton discours tout à l'heure de la science. Oui. C'est sûr que la science nous permet de mieux maîtriser le réel. Mais néanmoins, la nature est plus forte que nous. Et c'est pour ça que ça doit nous permettre de relativiser notre soi-disant puissance. Mais espérons qu'on va retrouver une autre puissance, la puissance du mental, la puissance des valeurs sûres, la puissance du fondamental, en fait. Et ça, c'est... Dans toute crise, moi je suis historien, j'ai beaucoup travaillé sur les crises, et donc les sorties de crise aussi. Et l'histoire, en fait, c'est l'histoire de la destruction créatrice. Destruction créatrice, alors on appelle ça aussi innovation d'une certaine manière, mais l'histoire c'est ça en fait. Donc toute crise est dramatique et en même temps elle porte des semences pour l'avenir en définitive. Et bon, l'histoire de l'homme, c'est l'histoire des crises et l'histoire des catastrophes aussi, des réussites, mais des catastrophes. Absolument. Ouais. Et quand je pense au Portugal, parce qu'en préparant cette conférence, je pensais justement au rôle que l'Europe a joué dans le développement des démocraties. Je pense à l'Espagne, au Portugal notamment, et à la Grèce, etc. Oui, vous avez traversé des crises très dures, et nous aussi, 1940, 44, donc vous, la période dictatoriale. Voilà, mais néanmoins, vous avez su retrouver un chemin d'avenir ensemble, en renouant avec finalement les valeurs fondamentales qui étaient les nôtres, c'est-à-dire les valeurs de l'Europe en fait. Voilà, donc... Oui, je pense que, comme dans d'autres crises, on a deux possibilités. Ou bien on va s'écraser complètement, ou on va ressortir plus fort. Exact.
et c'est intéressant, comme diraient les Chinois, mais je pense que nous sommes dans le moment encore plus intéressant de t'écouter. Alors, je fais une petite introduction, d'accord? On aura comme conférence d'ouverture le professeur Robert Belot, qui nous parlera de Europe, héritage et promesses. C'est une conférence d'un professeur, d'un historien que beaucoup de nous connaissons déjà assez bien. Le professeur Belot, qui a aussi une chaire Jean Monnet à l'université de Saint-Étienne. Il est le coordinateur du master d'ICLAM au niveau européen. Et si je puis dire cela, pour ne pas trop allonger l'introduction, je dirais qu'une des caractéristiques du professeur Belot, c'est qu'à part le fait qu'il est un éminent historien, un chercheur, il a aussi un engagement sur la société, sur la vie, sur le quotidien, sur les débats dans la société. Même au niveau de son parcours professionnel, qui font de lui une des personnes qui a la capacité, pas seulement théorique mais pratique, de démontrer la valeur des sciences humaines dans notre société. Souvent, on pense que les sciences humaines ne font que commenter la réalité. C'est plus que ça, même si commenter, c'est déjà très important, même si donner des avis, c'est déjà très important. Mais les humanités ne restent pas seulement à ce niveau, elles peuvent aussi avoir des contributions très solides pour la dynamique des sociétés. Et voilà, professeur Robert Belot, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Luis. Bon dia a todos. Greetings to all. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce séminaire extrêmement excitant et qui nous permet de repositionner les choses. Alors, je vais parler en français, mais mon PowerPoint est en anglais. Et tu disais tout à l'heure, l'héritage, le patrimoine, c'est a selection of the past. Yes, but it's also a selection of values. So it's an heritage, a legacy, but also a promise. C'est pour l'avenir, comme tu dis. C'est pas parce qu'on interprète qu'on n'est pas prêt à transformer le monde non plus. Et l'interprétation est aussi un début de transformation. Sim. Ok. C'est bon? Ok. Est-ce que vous me voyez là? Vous me voyez, c'est bon? Je vous entends plus. C'est que j'avais. Oui, c'est très bien. Vous me voyez ou vous ne me voyez pas? Non, on voit l'écran et on ne te voit pas parce qu'on ne te voit jamais. On voit seulement Ah bon? le signal, on ne voit pas ton visage. Et là, c'est bon là? Non, on voit les diapos, mais pas. Ah, ok. Ah, c'est bizarre ça. Et là? Aussi. Arrêtez de partager. Non, vous êtes en train. Alors, mettre en page. Mais on ne te voyait même pas avant. Hein. Ah bon? On ne te voyait même pas avant. Ah bah, je suis désolé parce que pourtant, j'ai bien mis mon truc, quoi. Voilà. Là, maintenant, oui. Maintenant, ok. Maintenant ça va. Sorry. Merci. Et là, tu me vois là aussi? Tu me vois? Oui, c'est parfait. Ok, génial. Oui, donc je disais que réfléchir aux valeurs européennes, c'est important en ce moment où se développe, alors ça, c'est pas la crise sanitaire, mais c'est, je dirais, une crise de conscience politique de l'Europe, se développe un contre-récit depuis je dirais, depuis le traité de Maastricht, plus le Brexit, et on voit les effets en Angleterre, on les voit en Hongrie, on les voit en Pologne, etc., en Allemagne aussi. Bon, il y a un contre-discours, une contre-narration qui essaye de nous montrer que l'Europe, ce serait finalement un artifice,
un montage capitalistique, et que finalement, la vraie nature de l'Europe, c'est la nation. Et qu'il n'y a pas de culture européenne. Et moi, je vais essayer de démontrer le contraire, en définitive. Mais c'est lié au fait que, comme tu le disais, il y a un manque de connaissance de l'Europe, d'enseignement de l'Europe dans les universités européennes. Je dis bien universités européennes. Et c'est pour ça que j'ai créé une chaire Jean Monnet, d'ailleurs, pour développer un enseignement sur l'Europe. Et DICLAM, ça s'intègre dans cette dynamique. Donc, on a un vrai problème en Europe de connaissance de soi, de conscience de soi. C'est ça le premier problème, je pense. Et donc, nous, on a un rôle à jouer, et je te remercie de m'accompagner dans ce combat. Alors, je commencerai très rapidement par qu'est-ce que l'Europe? C'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce que l'Europe. Eh bien, figurez-vous que la première fois qu'une définition a été tentée, c'est à Lisbonne, au Conseil européen de Lisbonne, au Conseil européen de Lisbonne, où on a enfin une idée de ce qu'est l'identité européenne. Et c'est quand même assez incroyable qu'il ait fallu attendre cela. Et donc, qu'est-ce que dit cette définition? Le terme européen associe des éléments géographiques, historiques et culturels qui tous contribuent à l'identité européenne. Un tel partage d'idées, de valeurs et de liens historiques, intéressant, de liens historiques ne peut être condensé en une formule définitive. Il est au contraire défini par chaque génération successive. Donc on voit l'importance effectivement de la question de la définition de l'Europe. Et finalement, on a du mal à définir ce qu'est l'Europe. L'Europe, c'est la complexité. Et ce n'est pas comme les États-Unis qui naissent à un moment précis d'une guerre étrangère et d'une constitution. Et puis, on a racheté 2-3 États, la Louisiane à la France, etc. Bon, c'est simple, l'histoire des États-Unis. L'histoire d'Europe, c'est complexe, parce que c'est l'histoire du monde aussi, d'une certaine manière. Et donc, il y a cette idée de, on redéfinit chaque fois ce que c'est que l'Europe. D'où la difficulté à s'identifier à l'Europe. Alors, est-ce que c'est un continent? Non, pas vraiment, parce que le général de Gaulle disait c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, mais c'est pas que ça. C'est difficile de définir géographiquement l'Europe. Parce que dans cette carte-là, on oublie par exemple le Groenland par exemple. On oublie l'Afrique du Nord, Ceuta par exemple. Si je prends la carte de la France, en bas, vous voyez que la France, elle est partout d'une certaine manière. C'est l'héritage de l'Empire français. Et c'est la première surface sous-marine mondiale, par exemple. Vous voyez, donc c'est compliqué. Et la Russie, ça va très loin. On n'est plus dans l'Europe de l'Ouest, on est dans une Europe élargie, on est dans l'Eurasie. Alors, c'est quoi? C'est pas facile. Et si vous prenez simplement les frontières, 72% des frontières des États membres du Conseil de l'Europe, pas de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, il y a 72% de ces frontières datent du 20e et du début du 21e. Oui, donc c'est quelque chose d'évolutif, comme la définition qui avait été arrêtée à Lisbonne, en fait. Chaque génération définit parce que chaque génération repense l'Europe en fonction de son évolution. Bien sûr que la fin de la guerre froide a créé un choc terrible et des perspectives assez extraordinaires. Est-ce que c'est l'Europe un espace linguistique? Oui et non. Alors, on a recherché pendant longtemps des origines indo-européennes. C'est M. Dumézil, grand savant, certes, mais qui est beaucoup remis en cause par un anthropologue qui s'appelle Jean-Paul Demoule, par exemple. Alors, il y a 43 langages principaux, vous voyez, mais 3 groupes, germaniques, romans et slaves, vous voyez, plus des langues minoritaires, etc. Donc, il n'y a pas vraiment une unité. Est-ce qu'il y a une unité religieuse? C'est une question qu'on peut se poser. L'unité religieuse. Parce que souvent, et ça a été un grand débat, si vous voulez, quand on a essayé de négocier la Constitution européenne, vous vous souvenez, est-ce qu'il fallait mettre que l'Europe avait un héritage chrétien? Bon, ça fait des polémiques. Alors oui, elle a un héritage chrétien, mais pas que. Elle a un héritage aussi romain, grec, etc. Musulman aussi, d'ailleurs. Parce que vous voyez sur l'expansion de l'islam au temps des Omeyyades, par exemple, et ça va jusqu'à la péninsule ibérique, ça va au Portugal, etc. Ça va même jusqu'à Poitiers en France. Vous voyez, donc, et puis en même temps, la religion catholique, on voit son expansion. Du 6e, 7e siècle au Moyen-Âge. Effectivement, bien entendu que la religion catholique a formaté l'Europe d'une certaine manière. Mais le christianisme s'est divisé en permanence. Le catholicisme s'est divisé, c'est devenu le grand schisme,
avec la naissance de la culture orthodoxe. Et puis, c'est bien entendu la réforme 1517, et ça produit des guerres. Hein. L'Europe, c'est aussi l'histoire des guerres. Hein. Ce n'est pas qu'une belle histoire magnifique. Hein. C'est très complexe. Est-ce que c'est un espace économique? Oui, bien sûr. Il y a un ensemble de traités. Et d'ailleurs, on reproche à l'Europe de n'avoir été que ça. On reproche beaucoup à l'Europe d'avoir pensé son avenir après la Deuxième Guerre mondiale uniquement sous l'angle économique, industriel, puis financier avec l'euro. Et c'est quand même extrêmement important, effectivement. Est-ce que c'est un espace institutionnel? On peut dire, l'Europe, oui, il y a des institutions, il y a des traités, il y a des accords, etc. Oui, mais là aussi, c'est compliqué, parce que vous avez le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est la première institution, en fait, vraiment européenne. Hein. C'est 1949, et qui a produit c'est un peu le gardien de l'Europe des valeurs, hein, des droits de l'homme, de la démocratie, avec la création d'une cour européenne des droits de l'homme, hein, extrêmement importante. Donc là, c'est 47 pays. Et on voit sur cette carte, en bleu foncé, donc l'Ouest européen, qui est à l'origine du Conseil de l'Europe, et de l'Europe tout court, hein, et c'est plutôt des chrétiens démocrates à ce moment-là. Et puis, il y a cette extension vers le bleu clair, hein, qui intègre les pays qui sortent de la guerre froide, et si bien qu'aujourd'hui, c'est 47 pays. Mais est-ce que ces 47 pays sont unis? Alors, on pourrait discuter longtemps. Je prends le dernier conflit qui a lieu en Europe, au sein des membres du Conseil de l'Europe, c'est par exemple le conflit au Haut-Karabakh, hein, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, avec derrière la Turquie et la Russie. Vous voyez, donc, voilà. Est-ce que c'est une histoire commune? Alors oui, une histoire glorieuse et douloureuse. Il y a le meilleur et le pire, il y a le progrès et la guerre. Hein. Mais je me rangerai au jugement de Fernand Braudel, grand historien qui a fondé l'Université de Sao Paulo, avec Claude Lévi-Strauss d'ailleurs, qui a beaucoup écrit sur la Méditerranée. Hein. Il a écrit un petit livre à la fin de sa vie qui s'appelle Grammaire des civilisations, que je trouve extraordinaire. Il dit, voilà, la culture, c'est le langage commun de l'Europe, la culture. Hein. Le commun dénominateur, ce serait ça. Et je suis assez favorable avec lui. Hein. Alors, c'est vrai que dans le traité TUE, le traité de l'Union européenne, là aussi, il n'y a pas vraiment de définition. Un pays européen, mais c'est quoi un pays européen? Toujours discuté. Hein. Est-ce que la Turquie est un pays européen? Est-ce que l'Azerbaïdjan est un pays européen? Bon. Un pays européen qui respecte les valeurs peut en fait candidater. Les valeurs, oui, les valeurs, c'est très important dans le processus d'adhésion. Aujourd'hui, même si ça pose question d'une certaine manière. Et alors, c'est quoi ces valeurs? Alors, c'était affirmé à Maastricht. Maastricht, ce n'est pas simplement que la monnaie européenne, hein, c'est aussi l'annonce de la charte fondamentale des droits fondamentaux de l'Union européenne. Hein. L'Union est fondée sur des principes universels. Tu parlais, Louise, des principes universels, hein, de l'Universal Understanding, les droits de l'homme, la dignité, l'égalité, hommes-femmes, par exemple, ou d'origine ethnique, solidarité, principe de la démocratie et le rôle de la loi, qui nous vient des Grecs. Les Grecs ont été les premiers à nous dire, au-delà des rapports d'arbitraire, il y a la loi qui est discutée, validée, votée. Alors, deuxièmement, l'Europe, contrairement à ce que disent les détracteurs d'aujourd'hui, qui nous disent que l'Europe, ça n'existe pas, c'est un artifice, c'est un montage, une manipulation même de la CIA, pourquoi pas? Eh bien, l'Europe a été longtemps une promesse et une utopie. Et après 1945, aujourd'hui, on veut retrouver justement la promesse de cet héritage. Et il se passe quelque chose au moment de la Renaissance. Alors déjà au Moyen-Âge, bien entendu, mais je vais faire simple aujourd'hui, hein, parce que, bon, mais la Renaissance, c'était le moment européen, en fait. Le moment européen. Alors, Botticelli, j'ai mis Botticelli, la naissance de Vénus, parce que c'est un nouveau rapport au monde où on veut dépasser le judéo-christianisme, justement, pour retrouver nos racines très anciennes. Nos racines, elles sont extrêmement anciennes, elles sont dans la mythologie égyptienne, dans la mythologie grecque, etc. Et ça, c'est quand même extrêmement important, cette idée de relativiser
le catholicisme comme encadrement. Et puis Nicolas Copernic, tu parlais tout à l'heure de la science. Alors oui, la science, Nicolas Copernic, qui était un Polonais, donc qui a beaucoup vécu en Italie, à Padoue en particulier, comme universitaire, on voyait bien qu'il y avait une Europe de la science. L'Europe a créé l'université. Hein, l'Europe a créé la notion d'université. C'est-à-dire un débat, une disputatio, hein, au sens latin du terme, une approche constructiviste de la connaissance, et non pas idéaliste, et non pas essentialiste. Et ça, c'était une révolution, que la vérité n'existe pas en soi, qu'elle est le produit de la recherche, de la confrontation. Et la crise du Covid, c'est ça, elle nous montre que on ne sait pas tout, et que on ne sait pas tout, et qu'on va essayer de savoir un peu plus en échangeant nos idées, en confrontant nos expériences, etc. Mais il n'y a pas la vérité du Covid et de la résolution du Covid. Ça n'existe pas en tant que tel. On va la créer. Eh bien, la connaissance, elle se crée. Et Copernic, oui, était à l'origine d'une révolution copernicienne. Hein. Et c'est ça, l'autonomie du savoir, c'est peut-être ça une des valeurs de l'Europe. Erasme. Alors, je vais beaucoup parler d'Erasme parce qu'on ne connaît pas trop Erasme, en définitive. Mais on ne connaît pas, encore moins, l'histoire de la perception d'Erasme dans l'histoire européenne. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Erasme, donc, qui est né à Rotterdam et qui est mort à Bâle, d'ailleurs, à côté de chez moi, se dit en passant. Oui, il a combattu le fanatisme, il a combattu le dogme, et il déplorait la guerre, parce que l'Europe, c'était la guerre. Je disais l'Europe du meilleur et l'Europe du pire. Mais l'Europe a souvent été en guerre, et beaucoup trop en guerre. Alors lui s'est baladé, même s'il n'y a pas le mot Europe dans son discours. Hein, dans les textes d'Erasme, il n'y a pas Europe, le mot Europe, parce qu'il n'existe encore pas vraiment à ce moment-là. Il va venir un petit peu après. Mais néanmoins, il est totalement européen. Et selon Stefan Zweig, son grand biographe, c'est le premier européen. Hein. C'est le premier européen. Et voici ce qu'il dit. Alors ça, c'est pas Zweig qui parle, mais c'est Erasme. Et ça, il faut s'en souvenir aujourd'hui. Ça, cette phrase, elle est extraordinaire. Représentons-nous ce que les ennemis du monde chrétien, on est à l'époque des guerres de religion, peuvent penser et dire de nous l'opprobre qu'ils jettent sur le Christ lorsqu'ils voient les chrétiens s'entre-déchirer. Pour des causes plus frivoles que celles des païens, plus cruelles que celles des impies, et au moyen de machines plus terribles que les leurs. Hein. C'est l'histoire de la technologie au service de la guerre. Donc il dit, vous vous réclamez du christianisme et vous êtes infidèles à la pensée évangélique. Vous contredisez en permanence votre message. Vous n'êtes pas digne de votre message. Vous n'êtes pas à la hauteur de votre message. Je me demande comment il n'a pas été assassiné, ce type. Hein. Il dit des choses énormes pour l'époque. Hein. Thomas More, pareil, c'est au même moment. Oui, il se passe quelque chose à ce moment-là. Utopia, le traité de la bonne gouvernance. Hein, on commence à s'intéresser à la gouvernance, et la gouvernance proto-démocratique, en fait. Hein, c'est-à-dire qui est basée sur le consensus des gens. Et lui aussi, il a une pensée critique à l'égard des États européens de l'époque. Et alors, le mot Europe, il vient tardivement, il vient au XVIe siècle, en fait. Et ce qui est intéressant, de voir qu'au musée de Bruxelles, musée de l'histoire de l'Europe de Bruxelles, on voit Europa, hein, c'est représenté par un bovin. Un bovin. Hein, c'est pas par le Christ, c'est par un bovin, en fait. Hein. Et donc, il fallait un mot suffisamment neutre, parce que la chrétienté était en crise. Hein. Et puis, à l'époque, on avait identifié la chrétienté au monde, alors que c'était un abus de langage, bien entendu. Hein. Mais la réforme, la guerre qui se développe, la guerre religieuse en Europe, fait que, eh bien, on revient à un mot pré-chrétien, en fait. Hein, pré-chrétien. Et on commence à le voir dans certains poèmes de Du Bellay en particulier, des choses comme ça. Et la première idée de fédération européenne, c'est intéressant. Hein, j'ai cherché l'émergence de l'idée d'une fédération européenne. Ah oui, c'est vieux, c'est 1607, d'après mes comptes, hein, sous bénéfice d'inventaire. Mais c'est 1607, c'est Sully. Alors Sully, c'était un ministre des Finances de Henri IV. Et Henri IV, c'est quelqu'un qui est au cœur des guerres de religion européennes, parce que il était protestant, ensuite il s'est converti au catholicisme, et il a fait l'édit de Nantes pour réconcilier catholiques
et protestant qui sera révoqué par Louis XIV. Eh bien, qu'est-ce que dit dans son projet Sully? Il dit des choses qui sont totalement actuelles, en fait. Totalement actuelles. Vous voyez le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris. 30 000 morts. 30 000 morts en 1572. Plus que la Commune de Paris, par exemple. Délivrer à jamais les voisins de la France, les pays voisins, de la crainte des catastrophes sanglantes. On parlait des catastrophes tout à l'heure, ben oui, l'Europe, c'est l'histoire des catastrophes. Des catastrophes sanglantes si communes à l'Europe. Les catastrophes sanglantes si communes à l'Europe. Leur procurer un repos inaltérable et les unir par un lien indissoluble. Ben oui, ce lien indissoluble, on est en train de le créer. C'est pour ça qu'il faut être très optimiste. Malgré toutes les difficultés du processus d'européanisation, on est en train de créer ce lien indissoluble. La preuve, c'est qu'il n'y a plus de guerre en Europe depuis 1945. Et ça, c'est quand même pas rien. Alors, il y a d'autres projets, je ne vais pas développer. Bernardin de Saint-Pierre, par exemple, qui disait, lui, il faut une union, et même si possible avec les souverains musulmans. Vous voyez, il dit, bah voilà, il faut essayer de s'entendre, on va créer une armée, on va renoncer à l'armée, on va renoncer à la guerre, et on va créer un arbitrage européen. Il a écrit aussi Paul et Virginie, une magnifique histoire, très romantique, qui se passe à l'île Maurice, parce qu'il en avait marre d'être dans la cour de Louis XIV et de voir toute l'intolérance, les conquêtes, etc. Et il a rêvé d'un monde imaginaire, Paul et Virginie. Et puis arrive, après la Renaissance, les Lumières. Il y a deux moments, si vous voulez, fondateurs de nos valeurs. La Renaissance et les Lumières, Aufklärung, ça se passe au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est un siècle extraordinaire. Bien entendu, ce sont les élites. L'Europe, c'est l'Europe des gens cultivés. Et on a encore du mal à ce que, justement, l'idéal européen soit diffusé dans la population, soit approprié par le peuple. C'est très compliqué encore. Alors, bien sûr, c'est l'encyclopédie, on est dans cette tendance scientiste. Et là, on voit, par exemple, sur ce tableau, on voit la vérité qui radie, qui illumine. Et puis la raison et la philosophie, justement, la raison et la philosophie qui lui enlèvent le voile et qui permettent à la vérité d'illuminer. Alors, bien entendu, c'est une allégorie, et c'est très intéressant. La lumière qui éclaire, c'est-à-dire qu'il faut voir les choses. La lumière qui abolit les dogmes. La lumière qui va faire qu'on va rencontrer l'autre, qu'on va apprendre l'autre et qu'on va renoncer à la guerre. Parce que la guerre, c'est souvent basé sur des passions basses, des passions tristes. Et à ce moment-là apparaissent les Européens. Tout à l'heure, je vous ai dit, le mot Europe, il surgit, mais après, il y a l'adjectif européen. Et là, il y a un progrès de l'européanisation des mentalités. Voilà, eh bien, Jean-Jacques Rousseau, dans ses considérations de ce gouvernement polonais, il dit aujourd'hui, il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Allemands, il n'y a plus d'Espagnols, il aurait pu dire il n'y a plus de Portugais, même pas d'Anglais, je ne sais pas pourquoi, mais even Englishmen, mais il n'y a plus que des Européens. Et ça, c'est quand même intéressant. Montesquieu, l'auteur de l'Esprit des lois, bien connu, qui dit oui, il faut une démocratie avec des lois qui soient votées avec conscience et adoptées avec consensus. Et il dit, en gros, si je connaissais quelqu'un, si je savais quelque chose d'utile à ma patrie et qui fut préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fut utile à l'Europe ou préjudiciable au genre humain, le genre humain, je le regarderais comme un crime. Vous voyez, il y a cet emboîtement, la patrie, l'Europe, l'humanité. Voilà, tout est en place. Et c'est cet emboîtement des échelles, des temporalités, des perceptions que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, nous sommes dans des patries, mais c'est des patries qui sont intégrées dans un espace plus vaste qui nous est commun, c'est l'Europe des valeurs. Et en même temps, ce n'est pas une Europe rétractée sur elle-même, c'est une Europe qui est dans le monde, en définitive. Alors, oui, donc il y a ces penseurs qui nous disent qu'il faut une nouvelle gouvernance, il faut un nouveau rapport au monde. Mais il y a aussi l'Europe de la culture. On parlait tout à l'heure, dans ce que j'ai pu traduire du portugais, on parlait de l'Europe de la culture. Eh bien oui, 1778, c'est important, c'est la naissance des États-Unis, c'est la naissance des Illuminati aussi, en Bavière, mais c'est aussi la Scala de Milan.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est des photos que j'ai prises avec des étudiants. Nous étions allés à Milan dans le cadre d'un voyage. J'espère qu'on pourra de nouveau voyager. Et donc, il y a un petit musée à la Scala de Milan. Et dans ce musée, j'ai fait cette photo qui n'est pas terrible, désolé, mais qui montre la première partition qui a été jouée à la Scala de Milan. Parce que vous savez que c'est un peu l'Italie qui a inventé l'opéra. Hein. Mais ce n'était pas des Italiens il n'y avait pas que des Italiens qui jouaient de l'opéra. Il y avait des gens du monde, des musiciens du monde entier à l'époque, c'était surtout l'Europe. Hein. Eh bien, la première partition, c'est l'Europe réconciliée. L'Europe réconciliée. Première partition, on est en 1778. Oui, l'Europe, elle est dans les esprits, elle est dans la culture. Bien sûr, tout le monde ne va pas assister à un opéra à la Scala, et même encore aujourd'hui. Hein. Bon, même s'il y a 1000 places dans le nouvel opéra. Et j'en arrive donc à notre hymne européen. C'est intéressant de connaître l'histoire des symboles. Eh bien, l'hymne européen, c'est 2 personnes. Schiller, Friedrich von Schiller, allemand, mais qui a obtenu la nationalité française après la Révolution française d'ailleurs, donc il était déjà européen. Eh bien, c'est un poète, ami de Goethe. Voilà, c'est tous ces gens cultivés qui étaient parfois un peu dans la franc-maçonnerie, etc., et qui voulaient que l'Europe existe réellement à travers les valeurs de la connaissance. Ils n'étaient pas anti-religieux, hein, mais ils disaient la religion ne doit pas être productrice de dogmes qui vont empêcher la manifestation de la science, de la connaissance. Et attention à la religion qui est instrumentalisée par le pouvoir. Et il y a plein d'exemples aujourd'hui hein, de cette manipulation, de cette instrumentalisation de l'irrationnel. Et c'était des gens rationalistes, en fait. Alors, au début, ça s'appelait Ode à la liberté, c'est devenu l'Ode à la joie. Hein. Alors, on voit des choses comme nous sommes tous frères, unissons les multitudes, etc. Et Beethoven, qui est né dans un espace de la Aufklärung à Bonn, qui était un centre de la culture européenne, il découvre ce poème et il veut l'adopter. Et ça va devenir le dernier mouvement de la 9e symphonie. Et ensuite, ça devient l'hymne officiel de l'Europe. Hein. L'Ode à la joie, oui, l'Europe, c'est aussi la joie. C'était la guerre, mais c'est aussi la joie de la connaissance, la joie de la fraternité. Kant aussi, bien entendu, a beaucoup travaillé sur cette idée d'Europe. Hein. On passe de l'Europe des princes à l'Europe des peuples. Alors, enfin, bien sûr qu'il y a eu l'expérience du pire. L'Europe, ça a été aussi le pire, et il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas non plus faire une histoire irénique, une histoire telle qu'on aimerait qu'elle ait eu lieu. Hein. Mais non, mais comme on le disait tout à l'heure avec le professeur Osterberg, c'est du pire que peut naître le meilleur. Et ben, je reviens à Erasme. Moi, je reviens au grand biographe d'Erasme, qui est Stefan Zweig. Stefan Zweig, c'est un grand romancier qui malheureusement était victime justement du nazisme. Il est parti au Portugal, pardon, au Brésil en 1940, persécuté qu'il était comme juif, et il s'est suicidé avec sa femme à côté de Rio de Janeiro. J'ai visité d'ailleurs la maison où il habitait à la fin de sa vie, et c'est très émouvant, très émouvant. Et lui, c'était un des premiers à dénoncer le drame de l'Europe antidémocratique, nazi, fasciste et autoritaire en fait. Hein. Et donc, il est invité à l'Accademia d'Italia en 1932. C'est une réflexion d'intellectuel, c'est un séminaire, hein, comme on aurait pu faire aujourd'hui et demain, un séminaire sur les intellectuels et l'Europe. Et il dit, bah oui, on pensait qu'après la Première Guerre mondiale, on allait se réconcilier, ce n'est pas le cas. Et il parle de ce devoir de haine qui continue à dominer l'Europe. Le devoir de haine, c'est fort. Hein. Et donc, il dit qu'il faut une cure de désintoxication. Et en fait, il dit que le problème, c'est qu'on a enseigné l'histoire des guerres. L'histoire, c'est l'histoire des guerres. Et il a raison, d'ailleurs. C'est resté encore longtemps. Et donc, il faudrait faire l'histoire de la culture. Parce que la culture nous élève. La culture nous rapproche des autres, nous fait mieux comprendre les autres et développe un sentiment de solidarité.
Et son appel à l'Europe, son discours a été édité en France pour la première fois il y a 2 ans, je crois, 2 ans, hein, préfacé par Jacques Le Rider. Oui, c'est tout récent, en fait. Et donc, il va écrire cet Erasme. Pourquoi il écrit Erasme en 1934? Parce que, justement, c'est un retour aux sources d'une Europe de la tolérance, alors que l'Europe va dans l'intolérance, dans le nationalisme, dans le racisme et dans le fascisme. Et donc, il plaide pour un nouvel humanisme. Hein. Et voilà, créer une communauté sans question de race, de classe, de nation, de langue. Vous voyez, c'est quand même extrêmement moderne. On a parlé de ces thèmes tout à l'heure. Hein. Donc, grandeur et décadence d'une idée, ça c'est en 1935 en France, et ça date de 1934. Mais je vous ai dit que j'essayais de repérer à partir de quand on a commencé à aimer Erasme, en fait. Parce qu'on ne l'aimait pas. On n'aimait pas Erasme. C'est pour ça que je suis fier qu'on soit porteur d'un projet Erasmus+. Hein. Le 19e siècle n'aime pas Erasme. Pourquoi? Parce que le 19e siècle, c'est le siècle des nationalismes. Et je suis désolé, la France a une part très importante avec la Révolution française, qui était, c'était la déclaration des droits de l'homme, hein, bien sûr, et ça c'est l'humanité, le genre humain, comme dirait Rousseau ou Montesquieu, mais c'est aussi la nation, et c'est aussi Napoléon. Oui, c'est le siècle, le 19e, c'est le siècle de l'émergence des identités nationales. Et tiens, c'est bizarre, c'est plus en anglais maintenant. Bon. Et Jules Michelet, le grand historien Michelet, j'ai trouvé ça récemment. Il dit lui-même que Erasme, ça ne vaut pas. Il est vrai qu'écraser Erasme, c'est écraser une punaise. Mais mon Christ dont il se moque m'importe plus que le péril d'Erasme. Il pense que Erasme est antichrétien. Il n'est pas antichrétien, Erasme. Vous voyez, le mépris qu'on a d'Erasme au XIXe siècle, et de la part d'un grand historien français, Jules Michelet, qui était connu dans le monde entier. Et qu'est-ce que raconte Zweig dans son colloque, dans son séminaire à Rome? Il dit, il faut en fait préfigurer ce que moi, j'appelle ça la préfiguration du programme Erasmus. Parce que ça n'a pas été inventé comme ça tout de suite en 1987, parce que le programme Erasmus, c'est 1987. Mais c'était le retour à une promesse de Zweig, qui disait, il y en a assez, il faut revoir notre conception de l'histoire, il faut revoir nos programmes. Histoire culturelle et pas seulement la guerre. Les progrès scientifiques. Tout à l'heure, Louise, tu parlais du progrès scientifique, du rôle fondamental de la connaissance, qui brise les dogmes, les conspirationnismes, et j'en passe, et des meilleurs. L'histoire des progrès de l'humanité, c'est à la fois la technique, la science et la culture qui nous élèvent. Voilà. Et on avait fêté ça avec d'anciens diclames. On avait fait un gâteau d'Erasmus à Erasmus+, 30 ans de succès. Ça, c'était les étudiants d'une autre époque. Voilà. Et donc, il faut retrouver, comme le disait Lucien Febvre, le grand historien, dans des cours qu'il a prononcés au Collège de France, sur l'humanisme européen, la civilisation européenne. Oui, c'est un grand historien qui, la guerre n'est encore pas totalement terminée, lui, il faut retrouver la civilisation européenne. Non pas un identitarisme hostile aux autres, non pas l'Europe de la colonisation, non pas l'Europe de l'hégémonisation du monde, parce que ça a été ça aussi l'Europe, bien sûr. On ne peut pas passer ça aux pertes et profits. Il faut retrouver nos valeurs. A selection of the past, comme tu disais, Louis, a selection of our common values. Et il dit, il a cette définition de la civilisation. La civilisation, ce n'est pas un destin. La civilisation, ce n'est pas une fatalité de race. La civilisation, c'est une volonté humaine. A human will. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a sa rue, vous voyez, au Parlement européen. Quand vous allez à Strasbourg, à droite, il y a une rue qui donne au Parlement européen. Là, c'est la rue Lucien Febvre. Donc, vous voyez, oui, non, l'Europe n'est pas née avec le plan Marshall, avec les Américains. Elle n'est pas née avec la CIA. Elle n'est pas née avec le capitalisme. L'Europe, la nouvelle Europe d'après-guerre, elle naît dans ces milieux où on veut renouer avec l'Europe du meilleur. Alors après, il y aura effectivement l'Europe comme civilisation, ça
la Convention européenne des droits de l'homme, 1950, la Convention culturelle, par exemple. Hein. Et alors, le Conseil de l'Europe ne va pas faire grand-chose. Et ça pourrait être ça ma critique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup misé sur l'économie et pas assez sur le culturel. Alors, le Conseil de l'Europe n'avait pas beaucoup de moyens, d'ailleurs, et on faisait des expositions. La première exposition, 1954, ça se passe à Bruxelles, d'ailleurs, Palais des Beaux-Arts, l'Europe humaniste. Vous voyez, on recherche cette identité primitive. Non pas une identité fermée, identitariste, mais une identité ouverte. Hein. Bon, vous connaissez la formule d'un auteur portugais très connu qui a dit cette phrase sublime, je ne sais plus exactement les termes, mais il a dit l'universalisme, l'universalité, c'est l'identité moins les murs. Parce que si on met des murs autour des identités, c'est pas bon non plus. On crée de l'intolérance. Il y a des identités, on est tous dans des identités particulières, mais des identités qui s'inscrivent dans une identité plus large. C'est pas des identités obsidionales, des identités agressives, fermées, c'est des identités ouvertes. Donc, alors bizarrement, il y a eu une exposition en Espagne qui était sous le régime de Franco en 1961, et ça c'est un mystère, il faudrait que j'élucide. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a donné la parole à l'Espagne franquiste qui ne correspondait pas aux critères de la démocratie? Donc là aussi, il faut avoir un regard critique. Bon, il n'y a pas eu d'études là-dessus. Et puis, enfin, parce que ça, c'est des documents qu'on m'a donnés au Conseil de l'Europe, en fait, parce que j'avais demandé le parrainage pour un colloque que j'ai eu, d'ailleurs. J'ai rencontré le secrétaire général de l'époque. Et puis, ça s'est passé au Portugal, mais en 83, donc après l'avènement de la démocratie. Et c'était particulièrement dédié à l'expansion portugaise à partir du XVe siècle. Hein. Une exposition extrêmement intéressante. Je ne sais pas s'il y a des études dessus, mais ce serait intéressant, d'ailleurs je le dis aux étudiants qui nous écoutent, de faire un travail sur ces expositions. Qu'est-ce qu'on voulait montrer dans ces expositions? Comment elles étaient perçues, appropriées ou pas? Ça serait intéressant. Cette exposition au Portugal, ça mériterait un mémoire, d'ailleurs, je pense. Quel est le message qu'on transmettait? Parce que c'est l'Espagne avec le monde extérieur. Alors, est-ce qu'on prenait en compte la colonisation, etc. Ce serait intéressant, je ne l'ai pas étudié. Et puis, je reviens au Portugal, parce que le Portugal a joué un rôle important dans l'émergence, justement, d'une Europe culturelle, mais inscrite dans les traités. C'est la Convention du Faro, que tout le monde connaît, bien sûr, qui a été mise en œuvre à partir de 2011. Hein. Eh bien, on retrouve cette idée, justement, d'appropriation de l'héritage. Hein. Il y a la prise en compte du patrimoine culturel comme élément de cohésion des communautés, hein, en lien avec la société. Pas simplement un patrimoine des gens éclairés, hein, des académiques, des hommes politiques, voilà, mais non, un patrimoine qui est approprié par le peuple. Alors, 19 pays ont signé. Alors là aussi, il faudrait étudier pourquoi ces 19 pays et pas les autres. Enfin, je termine. Voilà, comment cette promesse est transformée en héritage et comment cet héritage est une promesse. Hein, c'est un peu dialectique, excusez-moi. Alors oui, il y a des choses comment c'était mis en œuvre concrètement. Alors, j'ai évoqué certaines conventions extrêmement importantes, mais c'était, par exemple, en 1984, avec Jack Lang. Alors oui, Louis aime bien rappeler que le premier ministère de la Culture, c'est le général de Gaulle qui l'a créé avec André Malraux, grand écrivain, en 1958, à 59. Hein. Et après, ça s'est développé. Hein. C'était prendre en compte la culture comme élément fondamental de la vie des sociétés et comme élément des politiques publiques. Hein, ça, c'est pas seulement les artistes, c'est pas simplement, c'est aussi des politiques publiques. Et d'ailleurs, Malraux, quand il a défini les grandes lignes de son ministère de la Culture, il a parlé du patrimoine, le patrimoine commun de l'humanité, pas simplement le patrimoine français, le patrimoine commun de l'humanité et le patrimoine de l'Europe, dès 1959. Vous voyez. Donc, c'est les journées européennes du patrimoine, mais qui ne sont pas assez européennes, à mon sens. Hein. Voilà. Alors, il y a eu une évolution extrêmement intéressante, c'est en 2000. 2000, l'Union européenne, qui était plutôt côté euro, côté monnaie, si vous voulez, côté finance, l'Union européenne commence à s'intéresser au patrimoine. D'où la joint venture entre
le Conseil de l'Europe et l'Union européenne à travers les Journées européennes du patrimoine. C'est symbolique, certes, mais c'est, je dirais, un signe prometteur. Il y a le label Capitale européenne de la culture. En ce moment, c'est une ville de Croatie, une ville d'Irlande. C'est ensuite les routes patrimoniales, European Cultural Routes of the Council of Europe. Ça commence en 1987 et le premier itinéraire, c'est Santiago de Compostela. Pourquoi? Alors, on pourrait en discuter, hein, c'est très intéressant, mais on le fera dans d'autres circonstances. Alors, ça se développe. On a même maintenant l'itinéraire, justement, de l'Europe fasciste, de l'Europe antidémocratique. Hein. Et il y a une étudiante, Carolina, qui travaille là-dessus. D'ailleurs, il faut qu'on se retrouve prochainement. C'est-à-dire pas simplement le beau patrimoine, seulement le patrimoine en majesté, mais aussi le patrimoine du pire. Parce que comme disait Louis Osterberg tout à l'heure, on apprend du pire aussi, on apprend du pire pour aller vers le meilleur. Il y a une autre initiative qui est faite au moment où la guerre froide se termine, mais ça a été discuté un petit peu avant, hein, c'est Arte. Arte, ça me semble intéressant, parce que l'Europe commence à prendre conscience qu'elle a une culture à valoriser. Parce qu'on a été longtemps, et je dois le dire sans polémique, l'Europe a longtemps été tributaire de la culture américaine, à travers le cinéma, c'est les acteurs Bloomberg de 1947, mais c'est aussi le rock, c'est aussi la contre-culture américaine qui est venue aussi, hein, le rock and roll, etc., etc. Et donc, et la guerre froide, bien sûr, a été un élément à la fois d'accélération et d'inhibition de l'Europe. La guerre froide a figé les positions parce qu'on ne pouvait pas imaginer une Europe européenne, puisque l'Europe était forcément atlantiste. Et on parlait moins d'Europe que d'Ouest. L'Ouest, l'Occident, etc. C'est d'ailleurs ce qui a permis qu'il y ait des dictatures. Les dictatures en Europe, Grèce, Portugal, Espagne, étaient souvent liées, et je ne parle pas de l'Amérique latine, etc., mais étaient souvent justifiées par le combat anti-soviétique, anticommuniste. Et quand justement la menace communiste et soviétique s'est effondrée, du coup on a pu retrouver une Europe commune, on a pu retrouver nos amis portugais par exemple. Hein. Donc Arte, c'est une chaîne excellente, je pense, que je regarde souvent parce que je suis lassé des chaînes d'information continues, même si elle est un peu soporifique parfois. Arte veut dire Association relative à la télévision européenne. Vous voyez, c'est le premier projet vraiment européen. Malheureusement, c'est un peu trop franco-allemand. Et je suis en discussion avec son fondateur, Jérôme Clément, et il y aurait une étude à faire là-dessus. Je lance un appel aux étudiants. Il y a des archives qui se trouvent à Strasbourg et à Paris. Alors, il y a des directives diverses et variées, je ne vais pas développer, hein, mais sur la protection du patrimoine culturel au niveau de l'exportation, parce que vous savez qu'il y a tout un trafic illicite de biens culturels. Eh bien, il faut le moraliser, il faut une vraie politique, il faut protéger le patrimoine européen. Hein. L'Europe a aussi une fonction de protection. Elle n'a pas assez eu, je pense, cette fonction de protection. Mais l'Europe, elle est aussi dans les billets de banque, parce que le Portugal est dans la zone euro. Alors, tous les pays ne sont pas dans la zone euro, d'ailleurs. Hein. Compliqué, l'Europe. Il y a des pays qui sont... Voilà. Et donc, dans votre poche, vous avez des billets. Là, j'ai un billet de 5 euros. Et c'est un billet français, c'est le pont du Gard. Ça nous renvoie d'ailleurs à le pont du Gard qui a été réalisé au 1er siècle par les Romains, d'ailleurs. Hein. Bon. Donc 5 euros, c'est le style classique, 10 euros, c'est le style roman, 20 euros, c'est le gothique, 50 euros, c'est la Renaissance, 100, c'est le baroque, 200 et 500, alors là, c'est justement l'industrie, la connaissance, l'architecture, etc. Oui. Donc le patrimoine, il est dans nos poches, il est dans nos portefeuilles. Hein. Et je trouve ça très intéressant comme initiative. Hein, très intéressant, et ça mériterait d'être développé. Ça peut faire l'objet d'un mémoire de recherche, ça. Hein, comment ça a été négocié, pourquoi on a retenu le patrimoine, pourquoi le patrimoine bâti, parce que ça c'est le patrimoine bâti, etc. Alors ensuite, et je terminerai là-dessus, on a créé un label, parce que la labellisation patrimoniale, c'était essentiellement national. Hein, en France, c'est monument historique, et chaque pays a son système de labellisation, ou alors c'était mondial, l'UNESCO. Eh bien, c'était quand même intéressant d'identifier un
patrimoine européen. Et c'est récent, c'est 2005. Bah, c'est récent. Tout est relatif. Mais à l'échelle de l'histoire, c'est récent. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Alors, mieux vaut tard que jamais. Donc maintenant, on a créé un label héritage européen. Et donc, en 2020, parce que c'est chaque année ou tous les 2 ans, ça dépend, eh bien, ça a été le lieu de mémoire des Justes parmi les nations qui se trouvent donc à côté de Saint-Étienne, dans la Haute-Loire, au Chambon-sur-Lignon, et on avait fait la rentrée de la première promotion de Diclam, d'ailleurs, et Louis Sosterberg était présent. On était tous les coordonnateurs étaient là, et c'était fabuleux. Eh bien, on a joué un rôle, je le dis, pas simplement à l'occasion de cette manifestation. Il y avait un colloque international plus la Joint Week du Master Erasmus Mundus Decline Plus, mais on a préparé ça et maintenant c'est devenu label européen. Vous voyez, d'ailleurs, à cette occasion-là, on avait rencontré des représentants du ministère de la Culture français, etc. C'était un moment merveilleux. J'espère qu'on va retrouver ce moment merveilleux avec la promotion 2 prochainement. Et c'était aussi le patrimoine sous-marin des Açores aussi. Hein, c'était le Portugal, voilà. Et puis il y a des réseaux qui se mettent en place. Et puis il y a cette fameuse année européenne du patrimoine culturel. Hein. Je te prie de Voilà. aller à la fin, d'accord, parce qu'on est un peu en retard. Merci. Alors, je termine en disant que, oui, le problème, c'est de trouver une résolution dialectique entre l'Europe de la diversité culturelle, mais aussi de ce qui nous est commun. Hein. Trouver un point de réconciliation, de coïncidence entre la diversité et ce qui nous est commun. Et comme le disait Edgar Morin, l'Europe, c'est l'unitas multiplex. Hein. C'est pour ça que c'est difficile à valoriser, c'est difficile d'aimer l'unitas multiplex. Hein. Mais cette complexité, je dirais qu'elle est aussi un élément fondamental de notre patrimoine culturel. Voilà, merci pour votre attention. Merci et excuse un peu, mais c'était très très bien, comme on pourrait s'attendre d'une conférence du professeur Belot. Merci. Well, I now turn into English, and I would invite immediately for the first session our colleagues, first Professor Emilia Sol, that will be chairing the session. I also invite the speakers, Dr. Mehrdad Shaban from the Humanities and Social Sciences sector of UNESCO and coordinator of the Silk Roads program at UNESCO. Thank you very much for attending and collaborating. Professor and Rector of Lecce University, Fabio Pollice, long-term friend collaborating with us, mainly through the University Center for Cultural Heritage of Ravello, and Professor Erika Robran Gonzalez, also for a long time a collaborator in our projects from Instituto Documento, also from the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences and the Geosciences Center. Please also welcome João Tomás, a researcher at one of our research centers that will be reporting and taking notes of the recommendations. I remember that all the sessions should lead to some sets of observations or recommendations for the European Humanities Conference. So, Erminia, please. Good morning to all of you here present. I have the easiest job here. I'm only chairing, so it's my pleasure to do it and introduce our guests for this morning's panel, which is dedicated to the heritage diversity. So I will start, if you all agree, I will start by introducing the first speaker, moving then to the second and third, and at the end we will have a Q&A section, right, Luis? We do have a Q&A session.
Okay. So I'll start by introducing Professor Dr. John Crowley, who is Chief of Section for Research, Policy, and Foresight. Sorry, Erminia. In last minute, there's a last-minute change. It will okay. Professor Mehrdad Shabang, also from UNESCO, and this is it. Okay. So I will start by. So now I'm in a very bad position because I was not prepared. Luis, may I ask you to introduce? It's my fault. It's my fault. Professor Mehrdad Shabang is in the Humanities and Social Sciences sector of UNESCO, and among other responsibilities is the coordinator for the Silk Roads program of UNESCO. So, and is also involved in the preparation of the European Humanities Conference. So, Mehrdad, thank you. Thank you so much. I think Mehrdad is... Yeah, I opened my microphone. Hello, everybody. Do you hear me now? Perfectly. Yeah. Okay. Thank you very much, dear Louise. I have to confess that, like you, I was informed just last week about this important gathering, and otherwise I had to prepare much better my presentation. Anyway, it's a pleasure. I was listening right now to the first presentation from Professor Bello. That I learned so much, and I see that how this question of the heritage and legacy is important for European Union, the European Commission, and from my side, I would like to present you today what UNESCO does in the field of the heritage, and also the contribution of heritage, and especially shared heritage, to the contemporary issues, to the contemporary challenges that we are facing all around the world. And then very briefly, I try to present you the UNESCO Silk Roads program, which since now almost 3 decades, trying to promote and also raise awareness about the shared heritage and its contribution to the different, let's say, contemporary challenges. As it was told during the previous, let's say, lecture, the question of heritage is very important for, let's say, shaping the contemporary societies, identities, and also the coexistence. This is something that has been perceived by UNESCO, and indeed before UNESCO, by different scholars since almost, let's say, 7 decades. Because by 1950, UNESCO started to develop the general and regional histories. I'm sure that you heard about these collections. So far, 6 collections were developed by UNESCO. The first collection was the history of humanity. The second was the general history of Africa. The third collection was the general history of Latin America. Then the fourth one was the general history of Caribbean. The fifth one was the history of civilizations of Central Asia. And the last collection was the different aspects of the Islamic culture. The difference that, the different approach that was applied for these collections was trying to develop some sort of a collective and plural narration of history. I am certainly there are professors here that know better than I, but as you know, everybody, especially up to the end of 19th century, history writing was somehow nation-centered, as it was just told by Professor Bello. The difference that the different approach that UNESCO tried to apply by 1950s was to developing the plural narrative of history. And this was the first step for pacifying the historic relations between different cultures, nations, people. Following this initiative that started in 1950s, then UNESCO started by 19
1980s, and another initiative. The name was the Roots of Dialogue. And through this Roots of Dialogue initiative, UNESCO tried to identify the different elements of the shared history or shared legacy between different cultures and regions, in order to reinforce the mutual understanding, mutual respect, and also trust between them, and ultimately contributing to sustainable peace. Indeed, the word sustainable is somehow a modern word. It's since a couple of years we are using sustainable. But anyway, the major objective of the UNESCO Roots of Dialogue initiatives was to identifying different fields and elements of the shared heritage between different cultures. It was between this initiative of Roots of Dialogue that in 1988, the UNESCO Silk Roads program started. So allow me now to present you some slides. I just look at, yes, share my screen, and I'm looking for the PowerPoint presentation. Just a moment, I'm sorry. I have so many windows open on my screen, and it makes it a little bit difficult to find the right one. Okay, now if I can share my screen, document Word. I do apologize, I can't find the right. I'm sure you see, okay, yes, good. So this is my, let's say, presentation, Silk Roads program. You see, I think, Luis, is it okay? Yes, it is. Okay. So, first of all, the main objective of UNESCO for implementing the Silk Road program is within the, let's say, SDGs, especially SDG number 16, for advocating for the dialogue, mutual understanding, and trust, as well as social inclusion and cohesion in view of reinforcing sustainable peace and development. This is the, let's say, major objective of the Silk Road program, that nowadays we are implementing it in line with the objectives of the Sustainable Development Agenda of United Nations. So why the name of the Silk Roads? Probably you have heard, but just let's mention it. The Silk Roads are the world's oldest trade and cultural exchanges networks. And the program overall and rational objective, the Silk Road program, is first of all considering the re-encounters and interactions along the Silk Road importance for connecting cultures, people, and individuals across many borders. These routes are the long-lasting model of exchange, influence, and cooperation. What we call it, in short, the Silk Road's heritage and spirit. Then the legacy of these exchanges provide a perspective on the development and the social transformation of the modern plural societies and regions due to millenary commercial, cultural interactions, as well as the movement of goods, people, ideas, and so on and on. And it shows how these different cultures, they influence each other, and they shaped our contemporary societies and globalized world. And finally, by advocating for the networking, advocating and networking around the shared heritage and plural identities of the Silk Roads, this program seeks to reinforce dialogue, mutual understanding, and above all, trust, and I repeat, trust, as a basis for social cohesion, international peace, and stability in our globalized world nowadays. Here you may see, this is the map of the major, I say major historical exchanges between Asia, Africa, and Europe. However, this map should be updated, because I will come to this later. Considering the principle of exchange and influence,
these exchanges and influence cannot be limited only between Asia and Europe or Africa. These exchanges happen also between Latin America and North America and Asia and Europe too. So up to now, the program was concentrating especially on Asia and Europe, but now we are planning to expand it and to cover other regions in order to raise awareness about the historic facts and also the legacy between all the regions around the world. The program's initial ideas, I mean the Silk Roads program initial ideas started for the first time in 1957 within the East-West initiative of UNESCO. And then it was at that time Japan, the Japanese National Commission for UNESCO, that they proposed in an international symposium on Eastern and Western cultural contacts that was held in 1957 in New Delhi, India. They suggested that the Silk Road's history and legacy can be, let's say, considered as a basis for dialogue and also reconciliation between East and West. I mean, more specifically, Eastern and Western cultures. During the first phase of the program that was started in 1988, major activities, the major objective was highlighting the cultural interactions between the people of all Asia, as I mentioned, between Asia and Europe. In this respect, 5 major expeditions were undertaken by UNESCO. The first one was in China in 1990. The second one was between Venice, Italy to Osaka, Japan for 6 months. I will present you some photos. You will have how it happened. The third expedition was in Central Asia in 1991. The fourth one was in Mongolia, and the last one was in Nepal. For each of these expeditions, at that time, UNESCO gathered more than 40-50 scholars, researchers from different fields and from different countries to work together for a certain period of time in order to do the field studies and also to, let's say, raise awareness about this shared heritage of the Silk Roads. So during this first phase, hundreds of conferences, seminars, exhibitions, performances, and other cultural events in both local and international levels were organized. Also, thousands of the research papers, photos, films, etc. were produced. After this first phase, the second phase of the, allow me to show you some photos of this first phase. As you may see here, these are the first consultation meetings of the program in China in 1989. Then these are some photos of the expeditions. As I mentioned, you may see these are people from different countries and cultures that participated for the expeditions. This is the famous maritime expedition between Venice to Osaka. At that time, the late Sultan Qaboos of Oman borrowed his personal ship to UNESCO, and for 6 months, the UNESCO team passed from 21 historic ports along the maritime Silk Roads in order to study the outcome of the Silk Roads exchanges and also legacy. And this is also, as you may see, the expeditions were not always easy in Mongolia. So the second phase of the Silk Road program of UNESCO started in 2012, more specifically in Kazakhstan with a conference that was organized later in 2013. And within this second phase of the Silk Road program, actually 3 major initiatives are ongoing. First is building partnership and networking. Second one is develop, mobilize, and disseminate knowledge on the Silk Road's legacy and shared heritage. And finally, the youth empowerment. I will present briefly each of these initiatives. The first one is the networking, that within this initiative right now, UNESCO has established some sort of network of the focal points that up to 23 member states have already nominated the focal points. These focal points are the university professors or the staff of the ministries of cultures, I mean the decision-making organs in their respective countries, that they try to implement the objectives of the project
the program in the respective country. The network was established in 2015, and then it facilitates the exchange and synergy amongst the Silk Road Initiative of different member states. And as I mentioned, 23 member states have already designated the focal points to be part of this networking of the Silk Road program of UNESCO. These are some photos. The first meeting of the network was in China in 2015. The second one was in Valencia, Spain in 2016. And then, as you may see, the former Director General of UNESCO, Federico Mayer, who was the founder of the Silk Road program in 1988, attended the meeting and encouraged UNESCO and all of the member states to follow this initiative as a flagship initiative for intercultural dialogue. The third meeting was in Azerbaijan 2017, and fourth one was in Muscat, Oman. The fifth meeting of this program was supposed to be organized in Turkey last year, but due to the restrictions of the COVID-19 pandemic, we couldn't organize it. It was something online. So it was very brief presentation of what we do for reinforcing networking and partnership within the Silk Road program of UNESCO. The second initiative of this program is develop, compile, and disseminate knowledge on the Silk Road's legacy. To this end, we have a platform, we have a website that I will show you later that disseminates knowledge on the Silk Road, and also we are right now developing a thematic collection and also interactive atlas of cultural interactions along the Silk Roads. With regard to the Silk Road online platform, as I mentioned, it disseminates and compile and promote on a weekly basis the knowledge on shared heritage and plural identities along the Silk Roads in different languages. Also, it promotes different initiatives on the Silk Roads that are organized in different countries. And finally, this is the address. If you're interested, I invite you to have a look on our website. This thematic collection and interactive atlas is another initiative that right now we are implementing within the Silk Road program, and especially I think here there is a big field of collaboration between Silk Road program of UNESCO and all of you, because within this initiative right now we try to identify and promote their concrete fields and elements that have facilitated and been generated from the commercial and cultural interaction and exchanges along the Silk Road. In another word, if I may say, after almost 35 years of working and advocating for the importance of the Silk Roads, everybody knows that Silk Roads are important and are the long-lasting legacies of exchange and interactions between different cultures and people. But more concretely, what are the results of these interactions or exchanges between different cultures and people? This is the reason of this project. We want to identify in different fields the exact outcomes, and then to target especially general communities, in order that people, when we are talking about the Silk Road's legacy, they don't think that this is some sort of exotic concept. They will see that, no, this is their day-to-day life. This is the day-to-day elements of heritage. This project tries also to retrace the historical and geographical imprints of the exchanges and interactions along the Silk Road, and also it illustrates the various pathways and networks developed to facilitate the circulation of ideas, beliefs, knowledge, crafts, goods, instruments, and different routes. And finally, in total, 18 thematic themes or volumes that contain text, illustrations, maps, and infographics will be published, showcasing both the cultural exchanges as well as the results of these exchanges within each of the following subject fields. These are different, let's say, fields that I present you here that we have so far identified: the field of textile and clothing, the field of religion and spirituality, the field of gastronomy and food, the field of music and musical instruments and themes, the field of traditional sports and games, the field of architecture, the field of medicine and pharmacology,
paper making and printing, ceramics, porcelains. I'm sorry, there is a problem in presentation. Yeah, traditional painting and miniature calligraphy and manuscripts, carpet making and decorative arts, coinage and medals, language and literature, agricultural and botany, astronomy, navigation, calendar making and astrology, artistic performance, and philosophy. As I mentioned, within each of these 18 themes, we are trying now to identify what has been exchanged and what has been the result for showing to the general public and youth especially this legacy of the Silk Roads. So far, we have started to develop the 5 themes. As you may see, the 5 first themes have started to be developed, especially for food production and gastronomy, music and musical instruments, textile and clothing, religion and spiritualities. We have already developed the content, and we are planning to develop the content on these 5 other themes within coming months, hopefully. Also, yeah, this is a photo that for each of development of each of these themes, we organize the expert consultation meetings, and with the help of different experts, we develop the content. This is the expert consultation meeting that we organized in Mongolia 2 years ago. It was under a Mongolian gear or famous tents. And after almost 4 days of discussions, we came up with the plan of the concept development for the gastronomy and food making. Now the last, let's say, initiative of the Silk Road program is the youth empowering. For this reason, also, we are right now implementing 2 major activities. We are organizing some sort of annual photo contest, the Youth Eyes on the Silk Road photo contest, and also we are organizing a youth research grant that I present very briefly. With regard to the photo contest, the main objective is to provide an opportunity for young photographers or young people from all around the world to capture their understanding of the shared heritage and also plural identity of the Silk Roads. The participants of this photo contest are between 14 and 25 years old, and the first edition was organized in 2018. We had 6,600 participation from 100 countries around the world. The second edition was organized in 2019, that we had 3,500 participation. And we dedicated the second edition of the photo contest to the 3 themes of the thematic collection and interactive atlas, as you may see here: gastronomy and food production, music and dance, as well as traditional sports and games. Through this second edition, we requested the young people to capture, to take photo of what they considered is a shared heritage in the field of gastronomy, music, or traditional sports and games within their respective societies or communities. And now, after that, we organize some traveling exhibition about the outcome of this photo contest. Just for your information, hopefully within coming weeks, by early May, we launch the 3rd edition of this photo contest. That information will be shared. Then the Silk Road Youth Research Grant is another field that I do believe that there is a great opportunity for collaboration between all of you and your respective institution and UNESCO. This grant indeed was launched for the first time in 1990s. At that time, the famous Japanese artist and UNESCO artist for the peace, Iku Hirayama, provided $1 million to UNESCO in order to accord each year 10 scholarships of $10,000 to young scholars who were studying different aspects of the Silk Road's heritage. Based on the experience that UNESCO achieved or had from this first exercise of according the grants to the scholars, now a second edition of this grant has been launched. The name is the Silk Road Youth Research Grant, and it aims to empower young scholars to identify and promote elements of the shared heritage and plural identities along the Silk Road by means of their scientific research.
So these research grants are accorded to the scholars under 35 years old, and it also follows the principle of the UNESCO Management of Social Transformation Program for then bringing these young scholars into the different countries and put them in contact with the young scholars and young communities of these countries in order to share their, let's say, experience and result of their research. The first edition of the grant has been launched since last January, and actually we are receiving the submissions. It is open up to the end of this April. So I invite you to share the information about this grant within your respective communities and encourage the young scholars to apply for it if you see that they are working on the intercultural, let's say, issues and the results of the intercultural exchanges along the Silk Roads. When I say Silk Roads, I just explained, we are not considering any specific geographical border. It can be all around the world. But if through their research, they want to showcase the result of the cultural interactions between two or more cultures or people or region, they are indeed welcome to apply for this grant. And each year, we are planning to provide 12 grants of $10,000 to support the research work of these young scholars. Hopefully, if everything goes on, the first grants will, the first 12 grantees will receive their grants by next September in 2021. And then we try to start to organize the most schools, I mean, the re-encounters between these young scholars and the local communities in selected countries by September 2022. I told you also that we are planning to expand now the activities of the Silk Roads program that have been further focused on Europe, Asia, and Africa. To this end, I'm sorry, Professor Shabahan, may I ask you to rush towards the conclusions, please? Of course, these are my I think this is my last slide, and then I will finish. Thank you. Yeah, I was telling you that this is an initiative that we are now going to launch by coming months. You heard about this El Galeon do Manila, and the main objective is to retrace the historical exchanges between Asia, Latin America, and Europe, and that's it. Of course, this slide also, through this slide, I wanted to show that the Silk Road program and this Silk Road legacy contribute to the current context of the post-COVID situation. You hear certainly nowadays there are the sins of, I don't say racism, more xenophobia or prejudices against a different category of population or ethnic people around the world. Through, let's say, raising awareness about the shared heritage of the Silk Roads, we do hope to pacify these exchanges between people of different cultures and regions. So it was my presentation about the Silk Roads and also UNESCO General and Regional Histories programs. I remain at your disposal, and we indeed do so many things to do together regarding especially the European project of the cultural heritage. Thank you so much. Thank you so much. I will ask you not to leave, not just now, as we will have a question and answer section at the end. Okay. And I will now introduce Professor Fabio Police. I'll start by saying that Professor Fabio Police is a professor of economics and political geography at the University of Salento in Italy, where he's also the rector of the university. Amongst the many university positions held, he is currently a member of the Scientific Committee of the European Center for Cultural Heritage,
And he deals with topics of development and local global relations, with insights on the relationship between tourism and culture and their role in local development processes. On top of that, he's also a prolific author. So you have the floor now. Device, please. Thank you. Bye. I'm going to share my presentation. Okay. Can you see it? We can. Okay, thank you. So this contribute comes from the collaboration between my university, the University of Salento. Salento is in southeast Italy, and the university, the Weihing Institute of Technology, the Weihang in China. That's why we try to collaborate on this topic because we know that we are two cities that rise along a channel, Otranto Channel and the Grand Canal in China. It's a way to see the canal as a connection between our cultures. It's not very far from the Silk Road that we see before. So we find this statement in the reason that led to inclusion of the Grand Canal in the list of World Heritage Sites in 2014. The Grand Canal represents the greatest masterpiece of hydraulic engineering in the history of mankind. But the canal is much more, because by connecting the north and the south of the country, has built the history of China and its national identity. Along its banks, this identity took shape and developed. An impressive work of hydraulic engineering that helped build the history of China and its thousands of years of civilization. 1,800 kilometers, canal that runs from the north to south, crossing 8 provinces, countless cities and extraordinary landscapes. So today, we can look at the Grand Canal as a journey through the history of China and its millenary culture. The canal, therefore, has a double, try to go, I'm sorry. Okay, that's right. So the canal, therefore, has a double tourist value. As the Great Wall of China, the Grand Canal constitutes itself an international tourist attraction due to its historical and monumental value, reinforced by its inclusion in the list of World Heritage. At the same time, the Grand Canal is also an itinerary through the country, its landscape, its art, its culture, its cities, an alternative journey to discover China. The tourist development of the Grand Canal can not only increase the tourist attractiveness of China, but can also contribute to the urban and territorial redevelopment of the region crossed by the canal. Of course, this development must be inspired by the principle of sustainability. The benefits deriving from a tourist enhancement are different. From a cultural point of view, sustainable tourism contributes to the requalification of cultural attractions and the relative territorial context. At the same time, it strengthens the sense of belonging in the communities involved and promotes the patrimonial and emotional investment in the cultural heritage. From the social point of view, sustainable tourism promotes social development and community involvement in the development projects of its territory, making tourism itself a collective project. Equally important are the economic benefits. Sustainable tourism, due to its direct and indirect effects, allows to create employment, raising the income level of the local population. Last but not least, in a sustainability framework, tourism stimulates the requalification of a natural ecosystem, making them a tourist attraction.
To promote sustainable tourism, it's not enough to create the condition to attract tourists. Operating with an exogenous and a direct strategy, it's necessary to involve the local communities, the population living along the banks of the canal, and make them the protagonists of the tourism development project of their territories. This is because there cannot be conservation, there can be enhancement without the involvement of those who live in those territories. If the built cultural heritage is represented by the monuments, the intangible cultural heritage is largely inscribed in the local communities. The tourism development cultural heritage is the result of a long and complex path that has its main actor in the local community and consists of 4 consequential phases: awareness, preservation, enhancement, and development. In the first phase, the community must become aware of the cultural value of the heritage and recognize it as an identity reference. This phase is essential for the community to take charge of cultural heritage and its protection. In order for this collective consciousness to form, it's essential that cultural heritage become the object of a narration, hence the strategic role of place telling, to which we will return later. The next phase is represented by the protection of the heritage, which is prodromal to the subsequential phases, and it's aimed in preventing it from undergoing degradation processes before its destination is decided. In this phase, the assets must not be subtracted from the availability of the local community, so that the emotional investment is strengthened. Protection is based, it's very important, on the enhancement that consists in attributing function that increase the real and perceived value of heritage, that its ability to satisfy material and immaterial needs. The fourth phase, which is perhaps the most complex, is to place the heritage within the territorial development project, make it the cornerstone of the local economy. A virtuous relationship must be established between valorization of the resource and development of the territory, so that one can benefit from the other. The most effective training tool is storytelling. Narration is the way through which we describe places and our relationship with places, and through places we describe ourselves. To promote the involvement of the local communities in the local development processes and improve the ability to tell their self and increase their creativeness, we created the first school of place telling in 2016. Place telling is a narrative method that aims to describe a place identity dimension. And so on one hand, narratives can contribute to develop the sense of identity and belonging among the community by empowering its affection to the local territorial heritage. On the other hand, they could trigger attractiveness with regard to a wide range of external stakeholders. The most innovative aspect is to be identified in the subjectivization of the narrative object. Namely, place telling is the tool through which the place itself tells its our story. Its voice is given by local community, who becomes the active subject of the narrative act. Place telling is linked to experiential tourism. The importance of place telling is connected to the transition from traditional tourism to experiential and immersive tourism. The tourists want to experience the place, to feel part of them. It's no longer the place that must adapt to the tourist, but it's the tourist that adapts to the place. Therefore, a narrative is needed to increase an empathic relationship between the tourist and their territory. The place telling has to involve the tourist in place narratives.
To increase the level of awareness of tourists and the local community, it's necessary to inform, train, and involve them. Refer to the local population, the training goal is to make everyone perceive the community's cultural heritage is a part, is how and make her or him internalize the value which underline it, taking part in its preservation. Referred to outsider, the training goals is to make sure that the tourists respect the cultural heritage of the territories they experience and understand the value which underlie it. We, both the local community and the tourists, recognize the cultural value of a territorial resource. The resource is usually enhanced for tourism purposes. In this case, conflicts may arise only the two targets attribute different value to this resource. For an unbeliever, for example, a church or a mosque is only an architectural monument that it attributes to a resource or from the overlapping of the map. On the opposite side, neither the local community nor tourists attach importance to the cultural heritage. Conservation and enhancement of cultural heritage will hardly be effective. And in any case, there will be no interest in realizing them. Where tourists attach a high value to cultural heritage, while the local community does not, tourist enhancement is oriented only to tourism demand, and this can generate exclusion and, in perspective, conflicts. In order to fully develop the development potential of cultural resources, the awareness of the value of these resources needs to be raised both in the local community and in tourism. The enhancement of cultural heritage is a function of cultural heritage value, of the skills of the local community, and at the level of the awareness of the value and potential of cultural heritage by the local community. The higher the level of awareness of the local community, the more effective is the strategy of conservation and enhancement of cultural heritage. In the same way, the greater the skills of the local community, the more effective the enhancement of the cultural heritage, and the more endogenous and respectful of territorial values will be the tourism development model. Hence the importance of training as a tool to improve the skills of the local community. Conservation comes from Latin word conservare. It means to bring with you. When referred to a community, so a collective self, this definition emphasizes the social value of conservation as a shared and collective act rising from the attribution of an identity value to a given tangible or intangible resource, which is recognized as a common heritage. So conservation is a social practice, and the local level needs to the involvement of the local community, the insiders, as well as the involvement of tourist community, local investors, tourists and investors. And so every strategy or initiative for the conservation of cultural heritage must consider both perspectives and must consequently involve both the local community and tourists. Susan Pierce, trying to provide a definition of cultural heritage, wrote that the notion of cultural heritage embraces any and every aspects of life that individuals in the various created social groups consider explicitly and implicitly to be a part of their self-definition. Starting from this definition, it is possible to highlight some aspects that qualify the notion of cultural heritage. For cultural heritage, we refer to both tangible and intangible resources, or if you prefer, both tangible and intangible resources are attributed to cultural heritage. The definition of cultural heritage changes according to the community considered, just as the value attributed to the individual resources that make up the heritage changes. When national or local communities are heterogeneous,
by ethnic or social cultural composition, social groups can represent profoundly different views of cultural heritage. What for a social group is cultural heritage may not be for another social group. These differences can create conflicts, and those who deal with the conservation and the enhancement of cultural heritage must take them into account. The management of cultural heritage must take place with respect for local communities and with their involvement. Unlike what happens at international or national level for sites of great cultural importance, cultural heritage is always recognized and explicitly as such, and is therefore not subject to protection and enhancement. This is even more true for cultural heritage. The effort we must therefore realize is to make explicit the cultural value of the territorial resource, and refer to what we said before. To achieve this result is necessary to involve, of course, the community concerned, since it's primarily these communities that must recognize the cultural value of their heritage and value that this has in building its own territorial identity. The identity of a territorial community is built around its cultural heritage, and the community identifies itself with it. The Faro Convention and the involvement of communities is very important in this speech, because the role of local communities in the protection and the enhancement of cultural heritage has also been underlined internationally. In Europe, the Faro Convention is very important and fundamental for our view of cultural heritage. The Framework Convention of the Council of Europe and the value of cultural heritage for society in 25, which is better known as Faro Convention, is absolutely unambiguous when it specifies that local populations are entitled to directly manage their cultural heritage they feel to have inherited and in which they identify themselves, and that the cultural heritage has to perform a central role within the processes of the economic, social, and cultural development of the territorial context in which it finds itself, thus making its enhancement be depending on today's and future well-being of a local population. What we have to promote is what we call in Italy patrimonializzazione of the Grand Canal. For patrimonializzazione, we refer to a process through which a community accepts its natural and cultural heritage, considering it part of its identity matrix, and places it at the center of its development project, taking care of its conservation and enhancement. With reference to the Grand Canal, this process must concern both the individual cultural and the natural resources, and the Grand Canal is a complex and integrated resource. To elaborate a tourism development strategy is first of all necessary to define the configuration objective, that is the development model to which the territory wants to be inspired. To locate this configuration, we need become aware of the current territorial condition, tracing an analysis of the constraints and development opportunities, identify the possible configuration that the territory can assume, what we can be, and choose the configuration that best meets the territorial potential and the opportunities offered by the evolutionary trends. So what we decide to be. In developing the target configuration, it is necessary to develop all the elements that make up tourism system. Identify, redevelop, and make available all tangible and intangible resources that are available to attract a national or international tourism flow, ensuring the integrity of these resources. Second, create a set of accommodation services that, in terms of quantity, quality, and type, are fully responsive to tourist demand, but to not alter the environment, landscape, and identity of the place. Third,
create a set of accommodation services that in terms of quantity, quality, and type are fully responsive to tourist demand, but not alter the environment, landscape, and identity of the place. Provide the destination with intermodal and multimodal accessibility to allow tourists to arrive and move along the itinerary with different means of transport, reducing their environmental impact. Fifth, create a connective network that connects resources, tourist services, constituting itself an attractive value for the destination, also here in compliance with environmental and landscape values. Build an image of the destination that has an attractive force, but is also able to reflect the distinctive identity of the destination. A possible target configuration for the Grand Canal is certainly the cultural corridor. The cultural corridor is a strip of territory that connects two or more cultural resources, historically related, strengthening their functional and mindful links in order to increase the attractiveness and favor their integrated management. A cultural corridor, to be a true tourist attraction, needs a coherent and intermodal connecting network that also has an attractive value. Since it is a river corridor, European experience of the tourist conversion of river roads could be replicated. During the past, along canals and rivers were built roads from which boats were towed by arms, animals, or mechanical means. Many of these roads, tow paths, that in Italy are called alzaie, from Latin el charius, who pulls the boat, have been converted into cycle paths, and they have become a major tourist attraction. To connect the set of cultural and natural attraction along the banks of the Grand Canal and make it an integrated tourist network, it is not enough to build a physical connection. It is in fact necessary to create a management connection. It is necessary to develop a multi-level governance system with a central direction that coordinates the action of the various tourist districts. Like the conservation and the enhancement of cultural heritage, the tourist development of complex cultural heritage, such as the Grand Canal, also requires effective coordination between different administrative levels. So we are planning to do in the area of the Grand Canal in China. Thank you. Thank you, Professor Pollici. Thank you so much for your presentation on something, at least for me, new, which I had never heard of. So I will also ask you to not to leave us, to remain till the end of the session, and we will then be able to ask some questions about your project. I will now introduce Professor Erika Robran Gonzalez, who is the president of the Scientific Commission for Archaeological Heritage Politics and Management Structures, which is connected to the UNESCO. She is also an associated professor at the University of Trás-os-Montes and a researcher at the CGEO Research Consortium. Her higher education background is on history, anthropology, and archaeology. So, Professor Erika. Thank you, Herminia. Dear colleagues, good morning. First of all, I would like to thank Dr. Luis Osterberg for inviting me to participate in this event. And I also congratulate the entire organization team. It is always a great pleasure to be with you all again. I will share my screen, just a moment. Can you see it? Not yet. Not yet. We can see it now. Okay.
Well, the task that was given to this panel is to analyze the role of heritage diversity in the face of our current challenges. In my presentation, I propose a reflection on the way in which cultural diversity has acquired an increasing importance in the definition of social and economic agendas, building alternative routes for sustainable local development. Considering the time available, I will briefly go through some concepts about global movements such as creative economy and social innovation, bringing some examples of application in Latin America and Brazil. However, the purpose of this presentation is to receive from the participants their experiences and points of view, since the final goal of this event is to consolidate topics to be brought to the European Humanities Conference. So let's go ahead. In the last decades, the concept of cultural heritage has been greatly expanded, especially in the integration of different intangible aspects. In addition to events such as dance, festivities, music, mythology, among many others, traditional knowledge linked to the relationship between man and the environment was highlighted. Here, for example, fits the concept of cultural landscapes and also the different practices and knowledge in the management of nature. The emphasis on these aspects is certainly related to the planet's environmental crisis, leading to the search for alternative life models and refer to sustainable practices. Thus, the recognition and appreciation of cultural diversity aims to obtain subsidies for more balanced social, cultural, and environmental solutions in a world of increasingly unequal and complex relationships. The image shown on this slide is an example of this. It is a work published now in 2021 by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. In this scenario, the publication brings traditional forest governance practices developed by indigenous and local communities in Latin America and the Caribbean to mitigate these enormous adversities. The expansion of the concept of cultural heritage, including its immense diversity, was strongly driven through the digital humanities, that is, through the intersection between the disciplines of the humanities and the social sciences and digital technologies. And the construction of this knowledge became collaborative in co-creation with the local communities. Taking a step further, the concept of social design established a way to address social environmental problems in a holistic way, based on the cultural perspective of the communities involved, and for an ever-growing involvement of all stakeholders, we had a huge development of design thinking procedures and techniques. However, beginning in 2020, the COVID-19 pandemic has been dramatizing a series of social, cultural, and economic processes around the world. The numbers of unemployment and social inequality have become even more alarming. Abrupt social transformations were brought about by the pandemic, which globally escalated the feeling of uncertainty. On the other hand, awareness of the interconnection between nature, society, and economy has increased. Culture has been repeatedly identified as a vector for social development, like in the UNESCO publication, Culture 2030 Indicators, which establishes a culture-based approach as a driver for sustainable development. Within the current pandemic scenario, the theme of creative economy has been gained momentum
despite already having about 20 years of discussion. It integrates the current European pillar of social rights, and the European Commission expects to present the European plan for the creative economy in the last quarter of this year of 2021. But what about heritage diversity? The creative economy is configured as a set of businesses based on intellectual, cultural, and creative capital that generates economic value. Social and territorial cohesion are fundamental to the creative economy. The creative economy incorporates cultural, symbolic, and artistic elements. The focus is to promote cultural diversity as an engine of regional and local development to create jobs within a sustainable model. Local ways of life tend, in general, to be strongly resilient, being able to respond in a much more dynamic and creative way to challenges. And this resilience has been generating several models of creative economy, both in rural and urban environments, such as collaborative economy, Afro-entrepreneurship, ethnic entrepreneurship, among others. Thus, entrepreneurship for sustainability is based on the development of innovative solutions, not only to create economic value, but also to solve social and environmental problems. The promotion of creative economy activities is effectively a means of reaching the goal of the UN Agenda 2030, since it allows communities to apply their cultural and sustainable practices within a dynamic concept. Goal 17 is particularly important here as it establishes the structural context for reaching all the other SDGs. Creativity and innovation are premises for sustainability. Therefore, these are initiatives in the field of social innovation, generating new ideas that integrate social needs and create new relationships or collaborations. In other words, they are innovations that are both positive for society and expand society's capacity for action. According to the European Commission, social innovation is also expected to be able to provide path to needs not yet met by known models. Intangible heritage is an important differentiation factor in creative economy actions, considering their singularity. They are unique, rare, inimitable, and irreplaceable. They are, for the most part, made up of individual local talents. Once again, emphasis is placed on the specificities of geographic spaces versus cultural realities, since they constitute the basis and source of inspiration for the creative economy. Access to information proves to be increasingly important in decision-making to deal with new realities and their high degree of uncertainty. As ongoing initiative with this innovative and challenging perspective, I mentioned the Bridges Most UNESCO project called Loaded CULT, Cultural Integrated Landscape Management of Low-Density Territories. The project is centered at Instituto Terra e Memória, Portugal, and coordinated by Professor Luis Osterbeck, in which I am pleased to be part of the team. All these impacts need to be understood and quantified in global, regional, and local terms in order to understand the different dimensions of human experience in the search for solutions necessary for social transformation. In this scenario, the open science model brings a robust set of principles, methods, and operational procedures
capable of organizing, integrating, and making available this complex set of knowledge in continuous cycles of reassessment and adaptive management. The preparation of the Open Science Training Manual was an important step on this path. Developed by the project Foster Plus, it was funded by the Horizon 2020 program and aims to present the set of methods, techniques, and practices that support the performance of open science. One of the highlights of the work is the chapter on citizen science, related to the involvement of the non-academic public in the scientific investigation process, including investigations conducted by the local communities themselves. Therefore, the objective is not only to transfer knowledge from science to society, but to allow the use of open data for new issues presented by the public, in addition to involving it in the development of research policies and agendas. We also mention in this context the implementation of national policies in Germany through the project Green Paper, Citizen Science Strategy 2020 for Germany. It presents the perspectives of civil engagement in research and recommendations for actions. It also presents the implementation of a national training program carried out through dialogue forums between different German institutions and the community in general. From another perspective, we cite local communities that, in their own initiative, seek support from science and international communities to solve challenges with respect to their diversity and culture. As an example, we mention the Guicuru indigenous peoples that inhabit the Brazilian Amazon region. Helpless by the government, they sought science support and crowdfunding assistance to install hospitals in the village against the COVID-19 pandemic, to protect their people within the principles of science and of their traditional cultural knowledge. And they were successful. Can you see my other slide? Yes. I also mentioned works that I have been coordinating in Brazil with different indigenous groups, with training in the most diverse technologies for managing their lands and for mapping their traditional cultural territories. I show here a quick summary on this work through the storyteller tool mentioned from our last speaker, and with a strong use of the practice of design thinking in a co-creative process of building and recording knowledge of social territories. The community is trained in technologies such as GIS-based mapping, 3D records, and drone use. Do you see now my presentation, my slide? Yes, okay. We can. Mm-hmm. So I finishing this reflection, I mentioned pioneering and innovative technology launched in Brazil, in which smartphones bring in their menu of options for languages also 2 indigenous languages. Kaingang, considered a threatened language by UNESCO, and Nhengatu, the most spoken language in Brazil at the time of its colonization. The work was developed by representatives of indigenous communities at the University of Campinas, São Paulo, contributing to the
place building, place making, or other concepts are very powerful, but not in this way, because we try with place telling to make the community in the field to, as I can express, to build a project for the future, linked to the history of the community. So perhaps it's in a way it's a tentative to build the future of the community, but with the cultural heritage as the main identity reference for the community. That's why we are, for example, we have been in Capo Verde, and there we make a project with the local communities to try to build a story of the local community and to tell this story to the tourists, but first of all to tell this story to the population themselves. That's very important, and it's a great. We had a great result in those islands. That's why I think that probably it's very important for the community to use the place telling to rediscover our identity and to put this identity in a future project. And also, please. I was going to say that it is also about creating an emotional bond. Yes, yes, that's correct. Mm-hmm. Thank you very much. I also have a question for Professor Erika. And as I was paying attention to your presentation, I saw that one of the solutions presented was about open science model.
And I was thinking if this model also has or was conceived having the situation of science denial that is now so much at hand in mind. In the sense that this is something I heard not so long ago, but it made me think, and it's very true, in one of the podcasts that I listen to on a weekly basis, that why is there so much disinformation? People turn to disinformation much more than they turn to information. And one of the commentators said, well, that's very easy to explain. It's because information, you have to pay for it, while disinformation is for free. So I was thinking that if your model also has that in mind, if you make science free, if you make it available to everyone, it's probably one way to fight science denial. Well, thank you again, Herminia. This is a very important point and a very important challenge. You know, the concept of open science was proposed, and it's in many projects around the world to dispose, to open, especially to open different meanings of science. Not only academic science, but also traditional science, to join sciences all around the world. And I think that this is the most important value of open science. Of course, we have many challenges with open science projects, and it's not just for open project websites. It is a general challenge for internet. But I think that the most important is that we need to join the different meanings of science and different solutions for problems all around the world, especially social problems and cultural problems. They have so local skills that we need to hear, and we need to respect the traditional ways of life and the traditional ways to solve problems. I think that it will be more fruitful to have a world science hearing people and their solutions. Thank you very much. So I have one last question for Professor Shabahang. I believe he's still with us. Yes, I'm here. Thank you so much. So I was also listening to you, and I was amazed by the amount of data that is being collected regarding the project in which you are involved as well, the Silk Road. Now, at the end, and you said once it is all collected and organized, is going to be shared with the general public. Now, my question is, how do you perceive that to happen? How is that going to happen? What is the methodology to make all this information available? If I don't mistake, I think that you mean our project, the thematic collection and interactive atlas. Exactly. As the title says, it is in two parts. The thematic collection is a classic work of collection of data, and then these data will be published within the volumes. As I mentioned, we have already started the 5 themes of this project: gastronomy and food making, musical theme and instruments, also religion and spirituality, textile and clothing, and traditional sports and games. For each of these themes, there will be a volume that gathers the body of knowledge to show how these exchanges happen in the respective fields. The second step of the project is the interactive atlas. This interactive atlas will be built based on the knowledge that we are right now developing on each of the themes. It will be some sort of online tool at the disposal of the general public,
And majority of the this project are the images and motion designs. We are planning to develop the digital infographics which contain different motion design. When I say motion design, I'm talking about the short videos between 60 to maximum 90 seconds, not more, that they encapsulate each subject. Let me give you an example. Within the development of the content for food making and gastronomy, one of our major elements was tea, the drinking tea. Everybody knows this tea. Allow me to explain it in this way, then you will see what exactly we want to do within this project and what is the added value. Because I have to say at the beginning that this is not the first time that such work has been done. The new approach or the added value is that we want to show each element of the shared heritage, how it is shared and how it is part of the day-to-day life of different cultures and peoples. So coming back to the gastronomy and food making, one of these major elements was drinking tea. Everybody knows tea. And everybody knows that it is originally coming from East Asia, China, Japan, Korean Peninsula. But then it was expanded all around the world thanks to these exchanges, cultural and commercial exchanges. What is interesting about tea, it was, let's say, demonstrated by the author of this theme, was that what makes tea as a drinking different from Coca-Cola is that wherever it went, at least majority of the regions, it has been integrated into the local culture in a way that nowadays, if you go to China, you go to Turkey, you go to Central Asia, even in Arabic countries, in Egypt, in North Africa, nobody considers tea as an important drinking. Everybody considers it as a part of their culture. Then what makes it more interesting is that not only it has been integrated into the local culture of different regions, it kept its original value, cultural value, because originally tea is a drinking for showing the hospitality toward the guests. So wherever it went, it kept this cultural value. That's the regions that I mentioned. If you go, always you are offered by tea in order to be respected as a guest. It's an example, indeed. It is an example of what we try to call it the shared heritage. And our goal is to show to the general public that, you see, these elements, these basic elements, these basic cultural elements that are part of your identity, part of your, let's say, legacy, national, social, any kind of legacy, is not only you, it's shared by others. And thanks to this shared legacy or heritage, you can find ways of rapprochement and dialogue instead of finding the ways of, let's say, conflicts or contestation. And these elements can be part of the basis for, as I mentioned, the social cohesion and also the international or interregional collaborations. Just to conclude and responding to your question, now, for example, for this tea, within the Interactive Atlas project, there will be a small motion design or short documentary of 60 seconds to 90 seconds, not more, that will encapsulate the content regarding this tea, and then it will be shared through the social media and other online channels. Especially the main target of this Atlas project are youth. And as you know, they are not patient enough to sit and read the text or even long documentaries. These are the flash points of the information that we are planning to develop within the Atlas project. Thank you very much. And plus, Coca-Cola tastes the same everywhere, while tea doesn't. Yeah, that's it. Because again, it kept the tea kept the local elements of the local cultures too. It's true. Thank you so much. I don't know if is there still a question? Is your last chance?
if I may, to the risk of collapsing the lunchtime, but no, I will be very brief, but and I know that the answer would be very lengthy, but also asking for a very brief answer to any of you. Because what Mehrdad just spoke about the tea made me think about the current debates on cultural appropriation and the rejection of some people about the use. I'm not talking about commercial use, this is a different thing, but about the use of certain elements of that characterize particularly intangible heritage performances of some cultures by people from other cultural traditions. But you gave the example of tea, and the example of tea, at least, even if you don't like tea, which is not my case, I love tea, but it would, in any case, build immediately an appreciation of people from different cultures towards Chinese cultures, despite the fact that people in the West and in other places don't drink, they drink tea, they don't do the ceremony of tea. Mm-hmm. So how would you react to this? What do you think about these non-appropriation trends of these days? I don't know if this question is addressed to me, but if I understand truly, please let me know if I'm not right. Is that probably there is some sort of resistance towards some kind of elements of the heritage because people consider them as something that is not belong to them or is coming from somewhere else? Am I right? This is what you wanted to say? Yes. Sometimes there is a political, very strong reaction against this use of patterns of clothes, of the way you dress your hair, or songs, or whatever, and there is a rejection of this. We have seen, for example, in a different line, because this connects strongly with the themes of racism, exclusion, and so on. We have seen it, for example, concerning the translation of the speech of the young poet who spoke in the opening of the presidency of the current Biden president in the United States, and when the translation was done by a non-Black person, although the translator had been chosen by the poet herself. So how do you see these debates? Of course, this is a real challenge. We cannot ignore it, and I do believe that it's a real challenge, actually, especially in nowadays world. As I mentioned, unfortunately, the COVID-19 has even reinforced these kind of tendencies. The response would be that nowadays, in every country, people are doing yoga, but no one asks, okay, where does it come from? Is it Indian? It's originally from India. But it is something that gives people this feeling of being well. It's an example. So probably our job should be to try to take out this originality of the different cultural elements and reinforce their plural sense, their, let's say, collective sense. It can be one of the solutions, I think. However, it needs so much work of awareness raising and also, I don't say education, but working with the local population. It's very important to try to explain it for local population. I know that I don't have so much time, but very briefly, allow me to share with you a personal experience that I have from my homeland country, Iran. As you may know, Iran is a country which consists of 7 different ethnics. Persians, as I am, they are the majority, but we have Turks, we have Kurds, we have Arabs, we have Baluchs, we have Turkmens, and we have Lurs.
this kind of melting pot is not always easy. And I have been witness of these kind of ethnic or cultural, not only debates, conflicts, in very, let's say, ordinary gatherings. It happened. One of the major problem I remember up to almost 20, 30 years ago was these blogs and jokes on different ethnics. That was a real problem. One of the main things that since mid-1990s, especially from government and different institutions, they started to do was educating people that hold on, this is not just something for laughing. You are blessing others with these kind of blaggings, or you are creating useless conflicts. So stop to talk about this. And nowadays, almost after 20 years, I see that within the society, these kind of behaviors have changed. So it would be an example that the only response would be education, the education to the local populations that an element of the shared heritage or cultural heritage, which is part of your society or community, it belongs to you. Do not make it a subject of conflict, but it takes time. Through research, through elements, especially within youth, it takes time. And with what we try to do through, for example, the Silk Road Youth Photo Contest, that we ask the young people to showcase these elements that they share with other cultures. I don't know if I could respond to your question or no, Liz. Yes, yes, yes. Very good. So if there's no other questions, maybe I can close the panel. Yes, please. Okay, so I thank all of you are guests at the panel, and also the people who were attending the panel as well. Thank you for spending the morning with us, and we will now stop for a lunch break, and then we will resume around 2 o'clock. Is it, Luis? 2 o'clock with the conference of Professor Vitor Serrão, who is already with us. And so we have now earned, particularly the speakers, the right to have a lunch. Okay. See you. Thank you very much. Grazie, Fabio. Thank you. Thank you. Cheers. Thank you all. Oh, Luis, See? maybe it's important to tell people that the link will be a different. Oh yes, you have a different link. Don't forget. But you all got the different links, so there will be a different link for the afternoon session. Obrigado, Teresa. Obrigada. See you in a while. See you.